In his name we start, as we have said yesterday, that an algebraic expression with one term is called monomial, with two terms is called binomial, three terms is called trinomial, and with more than three terms, an algebraic expression is called polynomial. Okay? All these are algebraic expressions. In this period, we are going to introduce the remarkable identities that we have explained yesterday. Okay? The first remarkable identity was Adam, square of a sum, first remarkable identity square of a sum. Example, أخذنا example امبارح. نكتب على الخط الأول. A plus B quantity squared, all squared. يعني quantity squared means that they are all squared. A plus B squared, and working according to the rule of power 2. This means that any value raised to a power 2 is multiplied by what? By itself. Who can tell me what does this equal? Rana Milham. A plus B times A plus B. And we know the rule how to expand these from grade 7. How to expand? Multiply first by the first by the second by the first, and second by the second. And this gives multiply. Okay? خليني اسمع علي عمر لأنه علي عمر امبارح كان غايب. Equal multiply يا علي. A times A. A power 2 plus AB times B times A plus plus B times A plus B times B equals BA plus B squared. Plus B squared. Okay, and now we can add AB plus BA على شهلة. A squared plus what are the terms that we can add them يا حنين? AB plus BA equal يا محمد إبراهيم 2AB. Why we can add them يا فاطمة عمر? Why we can add them AB plus BA? Are equal. سمعت يا فاطمة, repeat. They are Why we can add them? They are equal. Ali Yusuf, like monomials. AB and BA are like monomials. طيب أستاذ. Who can tell me how do we know if two monomials are like? Raise your hands. Zainab Man'am. How do we know that two monomials are like a Zainab? If they have the same degree and the same term.
Add the same unknown number. The same unknown. No, ما بنقول number. Two monomials with the same unknown and the same degree are said to be like. We can add them or subtract them. Give me an example, ya Hala, and two like monomials. 5a2 plus 4a2. Good example. 5a power 2 and 4a power 2. These two monomials are like because they have the same unknown, which is a, and the same degree, which is 2. ما إلى عليه قبل، أنا ما إلى عليه قبل coefficient، بس بطلع على unknown with degree. If they are the same, then these monomials are like. إيه عاد 4a2 plus 4a2 عاد. إذا جمعت if there is أنا حطيت and هون. Okay أنا عم أقول إنه هودي شو they are like. هلا whenever they are like we can add, we can subtract, whatever the sign is. Okay, this is the first remarkable identity. The second remarkable identity. Second remarkable identity, square of a difference. Second remarkable identity. Square of a difference. Why are we saying here square of a difference? Because we subtract them. Okay, like مين اللي عم يحكي كان؟ زينب الرشيد. يلا يا زينب شو بتقول ال square of a difference? A minus B instead of plus minus. A minus B squared is equal. خليها تكمل زينب الرشيني. A minus B A minus B times A minus B. times A minus B. Okay, and we expand like we did in the first step. Yes. First times first, then first times second, and second times first, second times second. Okay, times. يلا continue يا زينب رشيني. A power 2 A power 2. A times A power 2 minus AB minus. We look at the signs. Here we have plus and here we have minus. Minus AB minus BA كمان home minus 1 plus minus BA plus B power 2. plus B power 2. The final answer is A power 2 minus A power 2AB minus 2AB plus B power 2. plus B power 2. This is the square of a difference. Why are we saying square of a difference? And we have a difference is squared in A minus B. When we subtract the result is called difference between A and B. The difference between A and B is squared, so we name this as a square of a difference. In the previous one, square of a sum. Here because we are adding A plus B, okay? And the result of addition is called sum. Third remarkable identity. Okay, if we have رح نشتغل
application قبل عنا. If we have A minus B times A plus B. Okay, you have 1 minute to give me multiplication عادي. A times A يعني expand and reduce. أول شيء عم نعمل expand. برجع A times B. هودي first times first times second. بيرجع طبعا times بيرجع second times first. والsecond times كمان times A times A تساوي A for اوكي. طلع بالساينز. هون عندي بلس وهون بلس يعني بتبقى هيدي شو؟ A و B A B دغري بتقول A B مش A و B. ايه minus هون عندي ماينس وهون بلس يعني ماينس تايمز بلس ماينس B A وبلس وماينس ماينس يعني ما ماينس تايمز بلس يعني ماينس B times B power. This is the expand. Now we reduce. Can we reduce? Do we have like monomials? A B will They are like monomials. We have here, yeah. Are they like, يا حسين? Like monomials? قلنا باللايك monomials. شو عرفنا اللايك monomials؟ بغض النظر شو بتكون هيدي قبل ماينس شو ما كان الرقم. اوكي مهم يكون عندي نفس الانون ونفس الديجري. هيون الانون والديجري. فاذا بيجي بطلع على هودي هون عندي نفس الانون نفس الديجري. ها؟ B will be شو A. هي هذه؟ ساين وهبه A B will be A نفس الانونز وكلهم باور شو؟ 1 يعني they are like monomials. طيب شو عندي هون بلس 1 وماينس 1 قديش بيطلعوا؟ بلس 1 وماينس 1 0 هاد 1 وهيدي 1 يعني عندي بلس 1 A B وماينس 1 B A يعني 0 بصيروا. هودي بيعطوني 0. شو بيبقى بالجواب؟ A2 minus B2. A2 minus B. هودي شو بصير فيني هادي؟ بصيروا 0. تطلع منهم شو؟ ماش برجع بحطهم. شو بيبقى عندي؟ A سكوير ماينس B سكوير. وفي اكتبها بالعكس كمان انه في يقول A سكوير A سكوير ماينس B سكوير. هي منين اجت من A minus B into A plus B. طيب هيدي الثيرد remarkable identity. هيدي الثيرد remarkable identity is called the difference of two squares. Is called what? The difference of two squares. شو يعني كيف يعني difference of two squares؟ منين جبناها هيدي difference of two squares؟ عندي هون A squared minus B squared. هودي معناتها the difference of two squares. لأنه ال A is squared ناقص B is squared. The difference between two squares أو the difference of two squares. فهمنا يعني شو difference؟ يعني الماينس two squares هن شو ال A is squared and B is squared. The difference بيناتهم تعطيني third remarkable identity بتكون A minus B into A plus B. واللي بده يسجلهم like monomials. هن زرت بس انا لانه راحوا من عندي R وعم ذكر رفقاتكم R monomials same unknown and the same degree. مين بيعطيني examples؟ 3x2 plus 6x2. examples
3x power 2 and تبغوا minus 6x power 2. هودي عندهم same unknown اللي هي شو؟ x و same degree اللي هي شو؟ 2. We can add or we can subtract حسب ما بتكون إشارة بيناتهم. اوكي؟ طيب اللي كتبناها كمان امبارح شو؟ opposite monomials. are two monomials with the same unknown and degree and opposite coefficients. يعني ال coefficients بيكونوا شو؟ opposite. تاني example يا هادي. Example 3 x power 2 times and قلنا opposite coefficient. شو هيدي هون coefficient؟ 3 plus 3. شو ال opposite لها؟ شو ال opposite لها؟ minus 3x squared. هودي سميهم شو؟ opposite monomials. أستاذ فيني أعطيك أنا؟ يلا اعطيني example تاني يا حلا. minus 112 B2 minus 112 B power 2 b power 2 plus 112 B power 2. Okay. How the opposite monomials, the result is equal to what? To 0. The result of their sum or their sum. يعني إذا قلت أنا 3x squared plus minus 3x squared شو بيعطوني؟ equal 0. كمان هون تحت إذا قلت minus 112b squared plus 112b squared equal to 0. These are like monomials and opposite monomials. 4x plus 3 times 4x plus 3. Very good. Let's say 4x plus 3 times 4x plus 3. خلي حدا من الصف كمان يتابع معي. رنيم كيف نضربهم هودي؟ First times first, then first times second, بيرجع second times first, second times second. كلهم times. يلا يا رنيم. Continue. 4x times 4x 16 و x times x x power 2. طيب ثاني وحدة يا رنيم 4x times 3 خير. فإذا plus 12x كم يا فاطمة إسماعيل؟ 3 times 4 يعني هون عندي plus 1 plus دغري حطيت أنا هون شو plus 3 times 4 شو 12 شو plus 9. طيب هيك عملنا expand. هلا شو reduce. هلا reduce يعني like monomials بتضل مثل ما هي هيدي لأنه ما في مثلها like لها plus 24x. برافو. يعني 12x plus 12x هي 24x plus 9. إذا أنا بدي أختصر هيدي ستيب وهيدي ستيب بروح لوين؟
بروح على أول remarkable identity. دغري بقول A plus B squared شو بتساوي؟ A squared plus 2AB plus B squared. يعني ال A squared هيدي بمال squared برجع بحط بعد منها plus 2 times A times B هيدي plus B squared. أنا بدي أختصر. دغري بقول for x squared plus 2 times ال A شو؟ for x times ال B قديش؟ 3 plus 3 squared. 4x plus 3 squared. طبق أنا هيدي remarkable identity اللي أخذناها هودي أخذتهم لحتى نستعملهم. A plus B squared قلنا شو بتساوي؟ A squared equal A plus 2AB plus B squared. هيدي نتيجتها دغري. 4x plus 3 squared دغري بنقول A squared plus 2AB يعني 2 مضروبة بال A اللي هي هيدي مضروبة بال B اللي هي هيدي plus B squared. دغري حيطلع معي نفس الجواب 16x squared هون plus 2 times 4 8 times 3 8 24 times x يعني 24x plus 3 squared 9